Okusookera ddala njagala okusiima ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekikulembera pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu, era yonna gyali obubaka buno bumutuukeko nti nsiimye nnyo okubanga yannonda okukulira akakiiko aka Government Assurance, era olwaleero Palamenti enkakasizza okubeera chairperson waako, era nga deputy wange yate ye whip wa FDC an ADEC, era nga emirimu egyo tugenda kugitambuza. Kati Ssaabazoganya agenda kufuuka Ssaababanja, ngenda kubanja gavumenti buli kintu kyonna kye yasuubiza bannansi negaana okukituukiriza, era ngenda kutandikira ku ebintu bingi nnyo byesuubiza. Naye ate olwaleero bwendabye nti ensi eno yeetooloola, bwe bazze ne bampa memba omu eyali sipiika wa palamenti eno, nga sipiika wange mu mulembe gwe ndabika nze omwe yasingira ddala okuyisibwa obubi nga bwe mwalaba, nga siva mu komiti ezo buli kiseera nga mbonyabonyezebwa nengobwa kuba komishona n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye olwaleero kati nze ate agenda okubeera nga nze chairperson we, ye nga bw'abadde chairperson wange mu palamenti mu komishoni nangobayo, yali chairperson wange mu komishoni nangobayo, kati olwaleero yenze chairperson ku komiti eya Government Assurance nga ye memba. Awo nno kitegeeza zigenda kudda okunywa, kubanga nze ngenda kubanga mpeereza bulungi okusinga ku ye. Naye katusuubira anajja, kubanga komiti eyo si ya lutalo, si ya kulwana, wabula kukolera bannayuganda, kuweereza bannayuganda okulaba nga bafuna obuweereza obwo obusuubiziddwa emirundi mingi nnyo nga tebutuukirira. Awo nno ekyo kyengenda okubanga nkola. Mwenna abalina kye babanja gavumenti, era ngenda tandika ku babaka ba palamenti buli ekyasuubizibwa yonna mu bitundu byabwe twabeere ewange okulaba nga gavumenti ngiteeka ku nninga, Ssaabazoganya azoganye okulaba nga ebintu ebyo bibaawo, ate nga nteekako n'ebikolwa, si kwogera bwogezi. Ngenda teekako ebikwanga lino buli ekyasuubizibwa, abaasuubizibwa ebintu nga mulowooza mpewo mujje ewa zaake, tulabe nga tuteeka ku nninga gavumenti eno esobole okubaako kyekolera abantu, kubanga singa tekituukirizibwa zaake wendi. Seka ga palamenti gali kiriya, era nze nina okukola nga chairperson kyenina okubanga nkola ekirungi. Ffenna abakulembera akakiiko ako tumaze ebisanja kino kyakusatu mu palamenti, nze ne deputy wange, so tujja kugoberera amateeka kye gagamba mu mbeera eyo y'emu. UPC and the DP. So we shall move, because you know every parliament is supposed to make its own rules. We shall move a motion to require government to hand over the Human Rights Committee, for example, and some other two committees we shall identify to the opposition for the sake of accountability. That is one. Two, these are new people. Originally, before we would choose committees, before we would go out to choose the leadership in parliament, we would have a session for maiden speech so that we could get to know each other. What you have been seeing on the floor today is that members seem to be dying to tell us about themselves, about what is happening in their constituencies. But when you look at the order paper, that has not been accorded space. We started with a loan. Now today we have gone for committees, and then the other motion on the order paper is a motion to thank Mr. Museveni for articulating the ideas in the last State of the Nation address, things which are not important for the growth of parliament, because the leadership of this parliament, on assuming leadership, assured the Ugandans that they are going to give us a new parliament, that they are going to give Ugandans the parliament they deserve. But it seems that we have started slowly going back to the ways of the 11th parliament. That's the pity. However, for me, I'm grateful to my party for the responsibility they have given me to
chair the park local government committee. Somewhere and you took money, even if you left the office, we shall come for you. Even if you died, we shall come for your estate. Because that is what we should do. So people should not think that because they have been time has gone. For several years there was no this aggressive pursuit of the Auditor General's reports that we are going to forget them. We shall not forget them. Some of those cows are here as colleagues. Already some of them are here as MPs, but we shall go for them. But we don't come to them with vendetta. We just want accountability. We don't want to send anybody to the zero. That's not our law. But for us, we want everybody who handles public funds in local governments to account. That is it. And to political leaders, I want to advise them that they should remember that for them it is eyes on and off. If we find a political leader who touched money, that will be bad. For us political leaders, we are supposed to see money, call out oversight duties over it, but we are not supposed to touch money. So that is the way. That is my mission. I don't have a special program because I have to wait for members, but for me, I'm committed to give them the leadership that will give this committee the glory it used to have in the early 2000. You remember when that committee was headed by Katuntu? It was a very, very strong committee of this house. I'm thinking about such times, and I want to see the past glory of this committee. You see, we almost lost the Public Accounts Committee had Mr. Mwanga came in, Honorable Mwanga. We almost lost those committees. We tried with I tried my best when I was chairing the Government Assurance Committee. But what would happen was that whenever you would say, come up with a report, the Speaker would not give you space on the order paper. Two, if the Speaker would deny us money to go in the field. Now that the Speaker has now turned 24 billion shillings meant for committee money back to us in the committees, I think we shall do the work. And I want to appreciate and even thank the Speaker for being such a selfless man so far, that he has now decided to return 24 billion shillings that had been allocated into his office to committees. Let's hope that you will pursue this to the very end, because people can promise, but implementing is another thing. Let's hope that you will implement this pledge. If you implement this pledge, we shall do the work. I feel like the urges they have been talking to people in this Australian Parliament. People want to work. At least they want to give this house a new image. Okay, thank you very much. I have one word before you go. Your words seem to be matching together with the local government minister, Honorable Baram, because is also promising likely the same words you've said here. You see, our job is not the same. Honorable Balam is a minister who is supposed to come out with policy and supervision, give political supervision to that ministry. For me, I'm supposed to hold the people in the local governments accountable to the people of Uganda. So our laws are different, but that we share the passion, that he also says that he has come with the same passion, then that is good. Although we don't share the method. I heard him saying that he will be moving around with drones and taking the people to basement. I mean, that is, there we don't agree. Nobody will be taken to the basement. If there is anybody to be prosecuted, we want people to face a trial, justice. We are supposed to dispense justice. You cannot go to a minister and say, now I'm going to move around the country with the drones. When you arrest you that you have stolen money, we shall take you to the basement. That is none of it. For us, we shall not take that crude and uncivilized methods. And I want to ask him to calm the excitement. When you're a minister, I want to hear Mr. Balam more proposing matters of policy
For example, what does he think about the decentralization policy? What does he think about the market policy? Because now we are taking over these offices when people who have been paying taxes to local governments have been rendered jobless due to the recent evictions. People didn't want to work in road reserves and whatever, but because there are no markets down there, the markets have been sold off, the market land has been grabbed. That's why we had the people ending up on the streets, because the local government ministry is not building markets. The markets they are building under Matip are just white elephants. They are built on standards that don't fit into the African context of markets. These are shopping malls. They are not markets. We want markets. We don't want shopping malls. So I want to hear Mr. Balam proposing more in the line of policy, because that is his area. And I know with orientation and induction as a minister, you'll get to know his job. For now, I think he feels like any other person. When you have just joined an office, yes, it's normal that you don't know exactly what you are supposed to do. Okay. Mongo, you see, enseno netolovu. Olwalela Mongo bamutadde ku committee eya government assurance erondoola ebisuubizo bya president nga omubaka zaake yagikulira. Kakati n'Amongo ajagamba ku zaake sabo ssentebe mbadde nina kyenjogera. Alina okugenda amukuba amayagala gendako bweru nteeka ku tripu. Mukama wange kagamba tutegere nti eno ensi ki netolovu. What goes around comes around. Olabye? So bwe tubanga tukola ebintu mu ofiisi gano ag'obuyuziyeza tumanyenga nnyo nti n'ensi eno netolovu era ebintu bisobola okwetoloola. So Mukama ekyakirese bulesi ng'ekyokulabirako tutegeere ensi eno nga bwekola ki bweyimiridde tulemenga okwesigula ennyo. Naye waliwo ebintu byendabye wano nga bagaba obukulu abantu b'NRM bazibu. Bakutte Kasayija abadde minisita wa finance ne bamuteeka ku komiti ya budget nga memba omwerere. Ne bakwata Luhindi eyali atone jeno ne bamuteeka simanyi ku komiti ya rules nga memba omwerere. Kagamba nga ne bakwata eyali sipiika mukyala Anite nati ngamba omuntu yali atone jeno akomyewo nga chairperson wa komiti eryawo endala eryawo wetyo. Kagamba ogenda n'ogamba nti bannange n'ensi ekika mukyala Anite abadde sipiika omulamba kati bamugambye ojja kutuula wano ku komiti yani ya zaake mugundi zino oba bamuwadde oba komiti endala gye bamuwadde mu sector komiti awo. Kagamba naye nze ndabyeko ku basipiika wano. Basipiika bwe bava ku basipiika kiba kizibu okuyingira mu house awo okuteesa. Nalaba sekandi teyasobola omanyi najja wano nga sekandi ye sipiika. Bwe yava ku bwa sipiika nawankubadde yali vice president naye teyadda mufuna mirembe mu parliament era teyajja paka we yagwa. Nendaba mukyala Kadaaga naye bwe yava ku bwa sipiika teyasobola kuddamu kutuula awo mirembe. Nendaba kati ngenda kulaba mukyala Anite njagala kulaba oba ye anajja mu parliament muno, kubanga kati bukyanga tutuula simulabangako. Kansuubire nti bizibu bino bye bimukutta anajja. Kagamba ndowooza waliwo ebifo ebimu wootuuka nga bw'oba tosobodde kiddako oba wali esaasidde n'ogamba nti banaye ndowooza bannayuganda kati wano kambaleke, kubanga oba si kyo ekitundu oba ojja kiweereza. Waliwo abantu b'entendereza. Twalina wano omukulu Latigo yali leader wa opposition. Lumu namusanga wabweru awo ne mugamba owaye nga toyingira mu parliament. Nangamba simanyi wakutuula. Bwe bamuggyako obwa leader bwaki opposition. Olaba Oweekitiibwa Mpuuga NUP we yamuggyamukko obwa leader wa opposition ne mugamba kale waakiri beera ki commissioner asigaze nga ali ku waakiri asigazewo ku kitiibwa ekimuyamba okusigala nga akola ki. Naye bwe bamuggirako ddala ne bamutwala ku zero nga bwe batutte kyalani waakiri baali bukomezaawo kubanga commissioner
okujjako nga bo nabo bamusalidde omusango ogutannamusinga gamba bwe baba kati ngaolaba mukyala Kadaga nti bamukumyawo nga prime minister wakiri nga ajjako olumu wano nga minisita waki wa East Africa naye kati ono simanyi bwana akikola naye of course mukwano gwabwe agaba akyaliyo asobola omuwa ku bifo bino ebiriwo kati ng'ekya foreign affairs ekirimu omukuumi Kasolo asobola omugamba anyite amubeere wano minisita wa foreign affairs mpozi ate Abangereza bamugoba n'agamba ayagala visa ya Bukedde yokka so naye ekyo kyeŋŋamba kyekyo nze nesunze kukola nakoze nawe oli memba bumemba ku komiti nange nze omu ku baali badde basesa ku bbanga lyemmaze wano naye beebaza beebale kumponya buzibu obwo obw'okukulemberwa abantu b'ensinga okubeera senior. Somehow in the 11th parliament was not as vocal as it should be, but I want to assure Ugandans that with the membership they have given me, we shall hold the local governments accountable. You see, local governments are points of service delivery. For anything to do with the primary programs and projects towards service delivery, they are executed at the local government. Once you lack accountability at local governments, that means that people will not be given services. You see, primary education, primary care, roads, all those water.